अकाल। तुसी देख रहे हो DDS न्यूज़ चैनल। श्री चैतन्या टैक्नो स्कूल धूरी ਵੱਲੋਂ CBSE बोर्ड ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। आओ देखते हैं DDS न्यूज़ तो पत्रकार नरेश अत्री दी खास रिपोर्ट। So that's why I said Dhuri branch is ruled out in Punjab. All in Punjab, not India. So next year, See, the thing is, everything is chain link. हम chain link को जब break करते हैं ना, तो you cannot connect it. When you are learning the things from April to August, when we complete the syllabus, अक्टूबर से जब आपका रिवीजन शुरू होता है ना, अगर यहाँ पे आप लोग नहीं सीख रहे हैं, तो रिवीजन कैसे होगा? How you are going to make your revision? So the thing is, I request all +2 students and 10th class students who are upcoming now, concentrate right from the beginning. If you want to hit hard, you have to have the determination of taking the things in a strong way and plan the things. बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं काउंसलिंग, जब काउंसलिंग चलता है, सर आई वाज ड्रीमिंग टू गेट 490 बट नहीं हुआ सर. देन यू स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेस. हम एक्सक्यूज कब देते हैं? जब हम जो भी ड्रीम कर रहे हैं ना उसको. once again we have broken all the records. Haryana and Punjab has bagged 495, and that credit once again goes to Shiva sir. Why? Because he was the person as an executive team for both the states, and he has made that follow-up of it. First of all, I want to thank Shiva sir personally. Why? Because as we both traveled together, we shared a lot of things, but the zeal and the follow-up that will be done by the Shiva sir as excellent. And सरमान का बड़ा मतलब धन्यवाद करते हैं. देखो ਜਿਹੜੇ टीचर होंगे ने वैसे सारे ही हार्ड वर्किंग टीचर होंगे ने, लेकिन पूरे ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਚੈਤन्या ਸਕੂਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ. ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੈ, CA ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਗਿੱਧ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਗਿੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ. ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ 80% ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 90 ਤੱਕ ਜਾਂ 90 ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 95-97 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਗਿੱਧ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਕੋਲੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ. okay, please keep quiet. So this is team effort. It's not a one-man show. I mean, everybody work as a team. Who are sitting with us today, and all my staff members are making us proud, and all my students who have given wonderful result to us.
Once again, a big round of applause for Ritila. And I personally appreciate the Zonal Dean, Mr. Rakesh. Please come here. He is the main person, he is the backbone. Because and I want to appreciate Content Church, please come madam. And even appreciate Content Church also. Where is Content Church? Dimple. Please come here madam. तो सर घर को 2 बजे बहुत ज्यादा है सर, बहुत देर तक बैठ रहे स्कूल में, उतना टाइम मत दो सर, भेज दो 2 बजे को घर पे भेज दो। भाई आप यहाँ पे जितना देर रुकेंगे उतने देर मैं भी स्टाफ को बोलूंगा कि प्लीज गिव द सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स। See the thing is, the students who are in 10th class, 11th class and 12th class, you have to think that these are the only 3 years. ये 3 साल ही आपको अपने पेरेंट्स या टीचर्स के साथ आपको सपोर्ट मिलता है। After that, nobody will ask you whether you are going to college or whether you are going to class or whether you are eating or not. Nobody is bothered. Why? Because this 3 years will decide your next 80 years of life until you leave. ये 3 साल decide कर देते हैं. 10 plus 1 plus 2. These are the 3 years which will decide the entire life of a child or of a person. Sri Chaitanya has had All India first mark with 498 from Tamil Nadu, Bangalore, Hyderabad and Andhra Pradesh. Then we had 497, we have 496, we have 6495. So this is the trademark of Sri Chaitanya. And another thing is, last year, the Sri Chaitanya Techno Schools of Punjab, we have 12 schools who have been appearing for 10th class. In that, 9 schools have backed 100% result. And 2 schools have backed 99.67% of result. Only 1 school have backed 95.6. Means not even a single school of Sri Chaitanya Techno Schools in Punjab has got less than 95%, 96% of pass percentage. So that resembles that. What is the care? What is the importance? Sri Chaitanya Techno School. I think today if I am standing here giving this speech, addressing all of you, this is just because of the sheer dedication of my teachers, my parents, Sri Chaitanya curriculum that made me stand so that I am here capable of doing something. When I joined Sri Chaitanya, I think I was lagging in the basics. So they first taught me the basics, they taught me how to study. I think for excelling, first of all, rather than studying, we need to know how to study. I was very curious from the very beginning, and Mrs. Dimple, my economics teacher, she was always like, if I am asking questions, she was like, ask more. She was like, ask more. Sometimes I felt irritated of myself, how come I can be, how can I ask so much questions? But ma'am never let me down. She constantly guided me, motivated me. At times I was also wrong, but she constantly made me, yeah, you can do it. Isha ma'am also taught us business in such an amazing way that I think I scored 100. Whole of credit goes to Isha ma'am there. The school curriculum, the designing, the pre-boards, the concept
से आई है। लाइक सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स में डिम्पल मैम का मतलब उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट देना चाहती हूँ, क्योंकि मतलब इनिशियली मेरे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने अच्छे से बताया कि मतलब कैसे क्या क्या करना है। तो फिर उनकी वजह से इकोनॉमिक्स में मेरा उनकी वजह से इकोनॉमिक्स में मेरा अच्छा स्कोर आया है। और दूसरे मंजीत सर जो मेरे फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते थे, लाइक जब भी मैं उनको बोलती थी कि सर मेरे 100 आउट ऑफ 100 नहीं आ सकते, तो वो स्पेशली बोलते थे कि अगर तेरे नहीं आए तो फिर किसी के नहीं आएंगे, मतलब तेरे तो आने ही चाहिए। मतलब जब वो ऐसा कहते थे तो मेरे को बहुत मोटिवेटेड फील होता था। और वैसे ही मास मतलब हम साइकोलॉजी पढ़ते थे, तो मतलब अगर हम बुक में जाए तो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, बट जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेके बोलते थे तो मतलब हम जब ऐसे डिस्कस करते थे तो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। तो मतलब अगर 80% आए तो वो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की वजह से, उनकी कोऑपरेशन की वजह से। लाइक अगर हमें कोई डाउट होता था तो स्पेशली बोलते थे कि ये डाउट अगर है तो पूछो, तो मतलब जब वो क्लियर होते थे तो बहुत अच्छा लगता था। तो मतलब ये सारा क्रेडिट स्कूल के स्टाफ को जाता है, स्पेशली कॉमर्स एंड आर्ट्स के स्टाफ को। थैंक यू। For various reasons. First of all, they had faith in me, unwavering faith in me. They always helped me, guided me throughout the year, and they always supported me whenever I needed motivation. They gave it to me. I remember the days when ma'am used to wake us up at 4:30 a.m. to make us study for the exams. I also remember after every exam, she used to tell us our mistakes, to correct them, and solve our doubts at any time I messaged her. I would like to thank all my staff for this. They all taught me very well and guided me. That's why I scored this much. I owe the credit of my achievement to all my teachers. Thank you. Everyone who helped me in my success, and I would like to thank everybody. It was all due to the hard work of my teachers and the consistent effort they put in their works. And I would also like to tell that I scored full marks in chemistry and 99 in physics, and that also because of consistent effort of my teachers and the questions that I practiced and the questions that my teachers gave me, and the concept building and was up to perfect, and it all have been my good marks in CBSE 12th. Thank you everybody. Everyone present here. First of all, I would say today I can proudly say I am Avni, the daughter of Mr. Punish Kumar and Mrs. Rachna Rani. This is very proud moment for me. I can't even believe that I am standing here in front of you all, and my parents are here to receive prize. First of all, I would like to pay a gratitude to all my teachers, especially my class in charge, Anu ma'am, who always had a faith in me and always supported me. Moreover, Rama ma'am, Amrit ma'am, and especially my favorite teacher, Dimple ma'am, although she is not here, but I also want to say that I finally made her proud. Moreover, I just remember the day that when I was sitting there and I saw the 10th class students who were being felicitated. That day I decided that I will also make my parents stand on the stage and make them